Hello everyone, welcome back to my channel. What's the weather like where you are? What's the weather like where you are? ඔයාගේ පැත්තේ කාලගුණය කොහොමද? ඔහි කාලගුණය කොහොමද? It's so hot here. I'm sweating. මෙහි ගොඩක් රස්නේ. මට දාඩිය දානවා. It's so hot here. I'm sweating. It's hot. Is that the only phrase we use when we feel hot? Nah. Let's see how to say it's hot in different ways. හරි මම දැන් අහුවත් question එකක් ඔයා ඉන්න පැත්තේ කාලගුණය කොහොමද කියලා. What's the weather like where you are? What's the weather like where you are? ඔයා කොහොමද ඒකට උත්තර දෙන්නේ? ආපෝ මෙහෙනම් හරිම රස්නේ. දාඩිය දානවා ඉවරයක් නැහැ. නෑවත් නෑව ගමන් ආයෙ දාඩිය දානවා. රැට නිදා ගන්නවත් විදිහක් නැහැ. It's so hot. It's very hot. It's extremely hot. It's freaking hot. ඔය විදිහට අපිට මේ දවස්වල තියෙන hot weather එක ගැන ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම ඒ කිව්ව basic phrases අපිට ඇහිලා හරි තියෙනවනේ අපිට ටිකක් හුරුයිනේ. It's so hot, it's very hot, it's extremely hot, it's freaking hot. ඔය ටික අපිට ටිකක් හුරුයි. එතකොට අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මේ it's hot කියන basic phrase එක වෙනුවට use කරගන්න පුළුවන් advanced phrases කිහිපයක් ගැන. Okay, let's get into the first one. It's baking hot. It's baking hot. It's baking hot කියන්නේ ඒක හරියට දැන් අපි නිකන් oven එකක් ඇතුලේ ඉන්නවා වගේ රස්නයක් මේ කාලගුණයෙන් මේ පරිසරයෙන් අපිට දැනෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් it's baking hot. Oh my god, it's baking hot. අපි දන්නවා ලොකු උෂ්ණත්ව පරාසයක් ඕනි oven එකෙන් කෑමක් බේක් කරගන්න කියලා. ඒ වගේ උෂ්ණත්වයක් මේ පරිසරයෙන් කාලගුණයෙන් අපිට දැනෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් it's baking hot. It's baking hot. It's baking hot inside this tent. මේ tent එක ඇතුලේ මාර රස්නයක් නේ තියෙන්නේ. It's baking hot inside this tent. Okay, the next one. I think relax. It's boiling. How can you relax? It's boiling. කොහොමද රිලැක්ස් එකේ ඉන්නේ? It's boiling. It's boiling. හරි දැන් example එකක් ගත්තොත් boiling water. Boiling water කියන්නේ නටන වතුර, උතුරන වතුර. එතකොට 100 degrees of Celsius වලදී වගේ ඒ ආසන්න වෙනකොට සහ එතනින් පස්සේ කොහොමද වතුර හොඳට නටන්න ගන්නවා. එච්චර temperature එකක් ඒ වගේ උෂ්ණත්වයක් අපිට මේ කාලගුණයෙන් දැනෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් it's boiling. It's boiling. It's boiling outside. How can you relax? It's boiling. Okay, the next one. It's scorching. It's scorching. It's scorching කියලා කියන්නේ it's hot කියන meaning එකම තියෙන තවත් phrase එකක්. Scorching desert. Scorching desert. අපි දන්නවා desert කියන්නේ නම් කාන්තාරයට කියලා. Scorching desert කියන්නේ මොකක්ද? Extremely hot desert. That race was run in scorching weather. That race was run in scorching weather. ඉතින් පහුගිය දවස්වල එහෙම මේ අවුරුදු උත්සවවල ඔය දුවන තරඟවලට එහෙම හිටපු අය දිව්වේ මේ scorching weather condition එකේදී. ඉතින් මට ඒක මතක් වුණා. හරි අපි යන් next race එකට. Sweltering today. It's sweltering today. It's sweltering today. Sweltering. මම කියන හැටි බලන්න. Sweltering. Sweltering today. Sweltering means extremely hot and uncomfortably hot. It's sweltering. Oh, it's sweltering. Add කරම කියමු බලන්න මාත් එක්ක. Oh, it's sweltering. Okay, the next one. It's burning. It's burning. Burning කියන්නේ මොකද්ද? පිච්චෙනවා. ඔය අවුවට යන්න එපා පිච්චෙනවා. අවුව සැරයි පිච්චෙනවා. It's burning out there. Okay guys, now you know 5 better ways to say it's hot. It's baking hot. It's boiling. It's scorching. It's sweltering. It's burning. So guys, thank you for learning English with me. It's burning out there, so just be careful when you go out. Cover your head and have some water. Don't forget to subscribe my channel and hit the notification bell icon below so you won't miss any video. So thanks for watching.
Bye.